это святыня для мусульман, и мусульманская святыня. И для всех других действительно тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Moscow has had a large Islamic population for hundreds of years, but numbers have swelled in recent years with immigration. And as huge numbers of Muslims mark Ramadan, mosques in the Russian capital are overflowing. Dan Ashby reports. Moscow's Grand Mosque is all about scale, but it also reveals just how big Islam has become in Russia's capital city. Tens of thousands come to mark Ramadan, so many that some must even pray outside, and that is happening across the city. There are no official figures for the numbers of Muslims in Moscow, but some estimates put the number as high as 2 million people. And with only 4 mosques in the city, there could be hundreds of thousands of people whose religion is not being catered for. Many want more mosques to be built soon. Очень недостаточно, увы, их очень мало. Хотелось бы больше во много раз. Потому что знаю несколько регионов, в которых, например, даже маленький городок, который сравним с одним районом Москвы, даже в нем по 8 бывает и по 7 мечетей. То есть для Москвы это действительно очень маленький. The government opened the Grand Mosque 4 years ago, providing a space to worship for 10,000 more people. But a leading imam emphasized the positive role that Muslims play. Роль, наверное, самая такая активная позиция. Мусульмане никогда не стояли в стороне. Они, например, и выбрали и президента Российской Федерации, и в мэрии работают, соответственно, работает в структурах правительства Москвы, правительства Российской Федерации, занимает очень такие соответствующие положения. Конечно, мусульманин должен быть активный и во время месяца Рамадан, и в жизни тоже. Это проявляет усердие. То есть усердие в чем? Усердие в работе, в учебе, в труде. For now, the government is unlikely to sign off on many more mosques. So, like in years gone by, Islam will overflow onto Moscow's streets. And building or no building, thousands look set to put up with this test of faith. Dan Ashby, CNA, Moscow. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, with a young global leader. But what is important